So இன்னைக்கு வந்துட்டு I'm just going to open Scratch and create something. I don't know நான் என்ன பண்ண போறேன்னு. I have no idea, but idea வந்து வரும். As we go it will flow. Let's go. So let's open Scratch. Okay, we have a cat, we have costumes, sounds. Let's try something. So first நான் வந்து I'm gonna change the costumes. I don't know what the fuck is இது என்னது இது. So guys, I just did something for now. இந்த பனானாவை தொட்டால் அந்த பனானா வந்து டிஸப்பியர் ஆகுது. ஆர்ட்டை இக்னோர் பண்ணிவிடுங்க, நான் சும்மா ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். லைக் ஐம் ஜஸ்ட் ஹேவிங் ஃபன். ஸோ இப்போ பனானாவை தொட்டால் அந்த பனானா வந்து டிஸப்பியர் ஆகிடும். ஐம் கெட்டிங் அ லாட் ஆஃப் க்ரியேட்டிவ் ஐடியாஸ் ஆஸ் வி கோ. அதாவது when we go and இங்கே போய் இந்த எட்ஜில் போய்ட்டு நம்ம நிற்கும்போது வி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்டு அனதர் வேர்ல்ட். லாட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் நம்மளால் பண்ண முடியும். பட் ரைட் நவ் ஐம் ஜஸ்ட் பிரேக்கிங் திஸ் வீடியோ. பட் இது ஒரு செப்பரேட் வீடியோவாக வராது, ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி ஸ்க்ராட்ச் சீரீஸே பண்ணிட்டேன். ஸோ நேற்று வரைக்கும் இது பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி பனானாவை தொட்டால் பனானா ஹைட் ஆகுது. லைக் யா. ஸோ ஐ வாண்ட் சம் சவுண்ட் டு ஆட் வித் தட். ப்ளே சவுண்ட் பைட்ஸ். அண்ட் இப்போது ஒரு வாட்டியும் ஷோவை போயிட்டு தேடிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ என்ன பண்ணுறேன், ஷோவை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஐம் கோனா புட் ஹியர். இப்போ வென் கிளிக் பனானா வந்துடும். பனானாவை போய் சாப்பிட்டா சூப்பர். அண்ட் ஐ வாண்ட் த பேக்ரவுண்ட் டு சேஞ்ச். ஓகே, ஸோ நான் இப்போ வந்து ஒரு புது பேக்ரவுண்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறேன். ஐம் கோனா யூஸ் அ ப்ரீசெட் பேக்ரவுண்ட் பிளேயிங் ஃபீல்டு. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்துட்டு பேக்ரவுண்ட்லேயுமே வி நீட் சம்திங். பேக்ரவுண்டுக்கு கோட் தேவை. ஸோ வி நீட் வென் கிளிக் ஆகும்போது ஸ்விட்ச் டு பேக்ட்ராப் 1. ஸோ இப்போ நம்ம செகண்ட் இதில் இருந்தாலும் கிளிக் ஆனால் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு பேக்ரவுண்ட் வந்துடும். கேம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது நமக்கு வி கெட் திஸ் திங். we also need something like இந்த பனானாவோட கோடில் போயிட்டு switch to backdrop. okay, so now it should be like pajak. super. ஸோ இப்போ ஃபுட்பால் ஃபீல்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ யா, ஃபுட்பால் ஃபீல்டுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா லைக் மறுபடியும் ஸ்விட்ச் ஆகுது. மறுபடியும் ரீஸ்டார்ட் பண்ணால் வி ஈட் த பனானா. அப்புறமா நம்ம ஃபுட்பால் ஃபீல்டுக்கு வந்துடுறோம். ஸோ இப்போ ஐ நீட் சம்திங் லைக் அ ஃபுட்பால், அ ரியல் ஃபுட்பால். ஸோ ஐம் கோனா ட்ரை டு ஃபுட்பால் வேணும் எனக்கு. சாக்கர் பால் இருக்குது. சாக்கர் பால், த சாக்கர் பால் ஷுட் பி ஸ்பின்னிங் ஃபார் எவர். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஈவெண்ட்ஸ் ஃபார் எவர் அண்ட் ஸ்பின் 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 அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை, நமக்கு டர்ன் 15 degrees இருக்கும். ஸோ இதை வந்து வென் கிளிக்டுக்குள்ளே வச்சிடலாம். வென் கிளிக், யா கூல். சாக்கர் பால் வந்துட்டு நமக்கு பேக்ரவுண்ட் 1ல் வரக்கூடாது. we need the soccer ball only when we want to like இதில் நம்ம போனால் மட்டும்தான் சாக்கர் ஃபீல்டுக்குள்ளே மட்டும்தான் சாக்கர் பால் இருக்கணும். அண்ட் அதை வச்சு நம்ம ஃபுட்பால் ஆடலாம் அந்த இடத்துல. லெட்ஸ் ட்ரை டு டூ திஸ். லுக்ஸ் வாட் இஸ் ஸோ ஷோ அண்ட் ஹைட் வென். ஓகே, இதுக்கு என்ன பண்ணலாம், வென் க்ரீன் ஃப்ளாக் கிளிக்டு ஷோ. இல்லை ஐ மீன் நோ ஹைட் ஆகிடணும். if so he's happily playing football. Okay, we have this command called when backdrop switches அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூப்பர். நான் இப்படி ஒரு கமெண்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் பார்க்கவே இல்லை. ஆக்சுவலாக ஐ நெவர் சீன் தட். ஸோ அப்படி ஸ்விட்ச் ஆச்சுன்னா we want the soccer ball to
So again, okay, so basically இது ஒர்க் ஆகுதான்னு நான் செக் பண்ணணும் இப்போ before doing anything. Yes, it works. But banana ஏன் ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கு? I want the banana to do something like அசைஞ்சிட்டு இருக்கலாம்ல, கீழேயும் மேலேயும் போகலாம்ல, ஏதாச்சும் ஆகலாம்ல. motion. We need some motion for the banana. Okay. Let us do some ball programming. So guys, ball knowledge கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. We are going to do ball programming. இப்போ வந்துட்டு I want this ball to bounce when இந்த cat வந்து அதை போயிட்டு kick பண்ணா இல்ல தொட்டாலே. I want that to bounce. How do I do that? Let's try. If else fucking damn it. So we need some more like click ஆன உடனே என்ன ஆகணும் அப்படின்னா like I want this guy sprite to go to one position. Go to random பொசிஷன்லாம் கிடையாது. we need to set some. So இப்போ இருக்கிற பொசிஷன் இங்க இருக்கு நமக்கு. I'm gonna copy this -174 and we have -118 and yeah. So இப்போ எங்கே இருந்தாலும் கேமுக்குள்ளே கிளிக் ஆனா அப்படின்னா he will go there so that இப்போ பிளேயருக்கு கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இப்போ ஏன்னா இப்போ இதை கிளிக் பண்ண உடனே பனானா இங்கே இருக்கும். ஸோ ஓகே பனானா அண்ட் we need this ball to bounce. I don't know, எனக்கு அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியல, சுத்தமாக ஐடியா இல்லை. We get to calculate this score variable and இப்போ வந்து if ball kicker equal to 0, if ball kicker operators I am born to become game developer. I just enjoy this time so much. You gained an elite ball knowledge. Ball should hide and bowling okay. When clicked switch to backdrop one. So alright, and successfully நம்ம வந்து ஒன்று பண்ணிட்டோம். நான் பண்ணது அப்படியே உங்களுக்கு நான் காட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ கேமை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த பனானா வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த பனானா வந்து மவுஸில் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இன்னொரு ஒரு பிளேயரு. ஸோ WASDயில் நம்மளோட கேட் வந்துட்டு பனானாவை நோக்கி வரணும், தேடி வரணும். ஸோ நீ வந்து மவுஸ் வச்சு தள்ளிட்டே போகணும், அவன் வந்து எப்படியாச்சும் பனானாவை பிடிக்கணும். இதுதான் மெயின் கேமு. இதுக்கப்புறமா சப்போஸ் அவன் அந்த பனானாவை பிடிச்சிட்டான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அப்படின்னா நமக்கு லெவல் 2 வந்துட்டு ஃபுட்பால் ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்துடும். ஸோ ஃபுட்பால் ஃபீல்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்பால் இருக்கும். 10 வாட்டி ஃபுட்பால் அடிக்கணும். அடித்து பார்க்கலாம் பாருங்கள்.
Su. 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 ஸோ இதெல்லாம் மீறி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம கேலக்ஸிக்குள்ளே வந்துடும். ஸோ கேலக்ஸிக்குள்ளே ஏர்த் இருக்கும். ஏர்த்தை போய் தொட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஏமனாக மாறிடுவீங்க. இதே மாதிரி தான் ஆகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் ஏர்த் கிட்டே இருக்கிற வரைக்கும். பட் இங்கே நீங்கள் நல்லா படிச்சிங்க அப்படின்னா யூ கெயின்ட் எலைட் பால் நாலேஜ், க்ளோஸ் த கேம் அண்ட் ரியல் வேர்ல்ட், கோ யூ கெயின் எலைட் பால் நாலேஜ், க்ளோஸ் த கேம் அண்ட் கோ லீவ் இன் த ரியல் வேர்ல்டுன்னு எழுதிட்டு அங்கே ஏர்த்தோட இது இப்போ நீங்கள் தள்ளி வந்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டில் உங்களால் இந்த கேலக்ஸியில் சுற்றவும் முடியும். அண்ட் தட்ஸ் ஆல். செம ஃபன் எக்ஸ்பீரியன்ஸு ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கிறதுக்கு. ஐ திங்க் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் வே. ரொம்ப போரிங்காக இல்லாமல் ரொம்ப கற்றுக்குறோம், படிக்கிறோங்கிற ஃபீல் இல்லாமல் ரொம்ப ஃபன்னாக இருந்தது, க்ரியேட்டிவாக இருந்தது. ஸோ இதோட இந்த வீடியோவை நான் முடிச்சுக்கிறேன். See you in some other video, some other time. Bye.